අපේ වික්‍රමතුංග මහත්තයාගේ නෝනා වික්‍රමතුංග මහත්තයාගේ නෝනා ලයින් එකේ everyone is uniting my dear bringing justice to you and your family नमस्कार अंजलि लेखन मगेंद्र संविधान हितवत अनिष्का මගේ නම රේන් වික්‍රමතුංග මම දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නගරයේ මගේ දරුවන් තිදෙනා වන අවිනාශ් අහිංසා සහ ආදේශ් වික්‍රමතුංග සමග වාසය කරමි. මගේ හිටපු ස්වාමී පුරුෂයා ලසන්ත වික්‍රමතුංග නීතිඥයෙක් ගවේෂණාත්මක වාර්තාකරුවෙක් සහ 1994 අප්‍රේල් සිට 2009 ජනවාරි මාසයේදී ඔහුගේ ක්‍රූර ඝාතනය වන තෙක් ද සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ කතුරුවරයා විය. ඔහුගේ ඝාතනයෙන් පසුව ගත වූ අවුරුදු 16 තුල මෙම අපරාධය සැලසුම් කළ අයව අනාවරණය කරන සාක්ෂි ගොන්නක් තිබියදීත් කිසිදු රජයක් ඔහුගේ මිනිමරුවන්ට එරෙහිව සාර්ථකව නඩු පැවරීමක් කර නැත. යුක්තිය තවමත් ඉටු නොවූ අතර ඔහුගේ මිනිමරුවන් නිදහසේ සැරිසරති. මෙම Rain, can you see I can't இந்த நிகழ்வில் சில பிள்ளைகள் விடப்பட்டிருக்கின்ற நான் நினைக்கின்றேன் மிக வரதுக்கு எல்லாத்தையும் மே ஒக்கமே மே தமிழ் கத்தாவே ஆன කැමතිත් නැහැ I can't hear you darling because of the noise පොරුවට ඔක්කොම දෙන්න ගියා ඔක්කොම ගිය පස්සේ දෙන්න ඕනේ කියලා මට කියා yeah can't hear you but I'm showing you what we are doing to bring justice for you and your family, okay? To bring closure to you and your family. Yeah. We have read, actually, we have read your letter that you sent to Magen Ratata, the Sinhala version and the English version. So today is the day that the entire Sri Lanka and Sri Lankans all over the world will know your pledge to the current government asking for closure, okay? Yeah, and we will fight, and I'm quite confident you all will get justice. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, so තායෝගේ දෙන කාලේ ඉඳලා මේ වගේ තමයි යන්නේ. හරිද? මේක ඕගොල්ලන්ගේ පෙරවත. අපේ වික්‍රමතුංග මහත්තයාගේ නෝනා වික්‍රමතුංග මහත්තයාගේ නෝනා ලයින් එකේ everyone is uniting my dear bringing justice to you and your family yeah we all love you we are with your kids and with you okay ඒ රජයන් විසින් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් මාධ්‍යවේදීන් එල්ල කරපු ප්‍රහාරයන් ඝාතනයන් අතුරුදහන් කිරීම ඒවාට සාධාරණ යුක්තිය ඉල්ලලා thank you my dear I will call you okay yeah all the letter we have signed a petition and all this will be handed over to the president okay okay dear take care all the best my name is Rain Vikramatunga and I currently live in Melbourne Australia with my 3 children Avinash, Ahimsa and Adesh Vikramatunga. My ex-husband Lasant Vikramatunga was a lawyer, investigative journalist and the editor of the Sunday Leader newspaper from April 1994 until his brutal murder in January 2009. In the 16 years since his assassination, despite a mountain of evidence identifying those who orchestrated the crime, no government has successfully prosecuted his killing. Justice remains elusive and his murderers continue to walk free. This failure to act has denied my family the closure we so desperately need. Lasanta fearlessly reporting on corruption among high-ranking officials had made him a target. For years, he endured relentless harassment. He was ambushed
and beaten. His premises were torched, and our home came under fire, under gunfire. Events which have affected our children into adulthood. Just days before his assassination on the Colombo street, Lasanta wrote a hauntingly prophetic editorial title, and then they came for me, published in the Sunday Leader. It addressed his would-be killers directly, stating, "When I am finally killed, it will be the government that kills me." Just days before his the impact of his death on our family was devastating. His three children were shattered, each grappling with a profound and unique sense of loss. Aimsa, who was living with her father in Colombo at the time, bore the brunt of the trauma. Her father was her world. That morning, she hugged him goodbye, cautioning him to stay safe. A few hours later, she cruelly found out through a television broadcast that her father had been shot. Overcome with shock, she collapsed to the floor in hysterics, unable to accept the truth. In the months and years that followed, the trauma manifested in every aspect of the children's lives, especially for Ahimsa. Lasanta had been an incredibly loving father and a steadfast provider. After his death, his children lost everything. My youngest son, Adesh, who was only 10 at the time, grew without his father, which left a void in his life, one that continued to influence him in many ways to this day. As I watched my children grow, I was constantly reminded of the void left by their father's absence, taken from us by senseless political violence. My children's eyes, once bright with laughter, held a deep sadness. They struggled to understand why their father was torn from them, and the pain of his loss echoed in their young hearts. As I navigate the challenges of parenting children who have been affected by trauma, I am acutely aware of the need to break this cycle of violence and fear in our country. It's a daunting task, but one that I am committed to for the sake of my children and others who endured similar circumstances. I have been inspired by your tireless efforts to seek redress for victims of justice and write to you as Secretary of Magenratata organization asking that you lend your voice to our struggle for justice. I hope your activism will generate a necessary momentum to move forward in this regard. Thank you. नमस्कार अंजवी लेखन मगेंद्र संविधान हितवत् अनिष्का मगे नम रेन विक्रमतुंग मम දැනට ऑस्ट्रेलियाවේ මෙල්බන් නගරයේ මගේ දරුවන් තිදෙනා වන අවිනාශ් අහිංසා සහ ආදේශ් වික්‍රමතුංග සමග වාසය කරමි. මගේ හිටපු ස්වාමී පුරුෂයා ලසන්ත වික්‍රමතුංග නීතිඥයෙක් ගවේෂණාත්මක වාර්තාකරුවෙක් සහ 1994 අප්‍රේල් සිට 2009 ජනවාරි මාසයේදී ඔහුගේ ක්‍රූර ඝාතනය වන තෙක් ද සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ කතුරුවරයා විය. ඔහුගේ ඝාතනයෙන් පසුව ගත වූ අවුරුදු 16 තුල මෙම අපරාධය සැලසුම් කළ අයව අනාවරණය කරන සාක්ෂි ගොන්නක් තිබියදීත් කිසිදු රජයක් ඔහුගේ මිනිමරුවන්ට එරෙහිව සාර්ථකව නඩු පැවරීමක් කර නැත. යුක්තිය තවමත් ඉටු නොවූ අතර ඔහුගේ මිනිමරුවන් නිදහසේ සැරිසරති. මෙම ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම නිසා අපගේ පවුලට වසර 16කට පසුත් මානසික සහනය ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. උසස් තැන්වල බලවත් පුද්ගලයන්ගේ මහා පරිමාණ වංචා දෝෂණ පිළිබඳ නිර්භීත වාර්තාකරණය නිසා ලසන්ත ඔවුන්ගේ ඉලක්කයක් බවට පත්විය. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඔහු නිරන්තර උද්දීපනයන්ට ලක්විය.
ඔහුට සැඟවී සිට පහර දෙන ලදී. ඔහුගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර දවා පොළොස්වන ලදී. අපගේ නිවසට වෙඩි තබන ලදී. මේ සිදුවීම් සියල්ලම අපගේ දරුවන් වැඩිහිටි වියට පත්වන තෙක් ඔවුන්ට බලපෑවේය. කොළඹ ප්‍රධාන වීදියක ඔහු ඝාතනය වීමට දින කිහිපයකට පෙර ලසන්ත එවිට ඔවුන් මා පසුපස ලූ බැඳා යන කතු වැකිය ලීවිය. මරණින් පසු දින දෙකකට පසුද සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ පළ වූ මෙම කතු වැකිය ඔහුගේ මිනිමරුවන්ට ඍජුවම අමතමින් මෙසේ පැවසීය. මම අවසානයේ මරණයට පත් වූ විට එය රජය විසින් කරනු ලබන්නකි. ඔහුගේ මරණය අපගේ පවුලට ඇති කළ බලපෑම විනාශකාරී විය. ඔහුගේ දරුවන් තිදෙනා මානසිකව කඩා වැටුණු අතර ඔවුන් එක් ගැඹුරු හා අද්විතීය හානියන් අත්විඳීහ. එම කාලයේ කොළඹ තම පියා සමග වාසය කළ අහිංසා වඩාත්ම පීඩා විඳින්නීය වූවාය. ඇයගේ පියා ඇයගේ මුළු ලොව විය. එදින උදෑසන ආරක්ෂාවෙන් සිටින ලෙස ඔහුට අවවාද කරමින් ඇය ඔහුව ආදරයෙන් වැළඳගත්තාය. පැයකට පමණ පසු ඇය රූපවාහිනී ප්‍රචාරයක් කරා තම පියාට වෙඩි තබා ඇති බව දැනගත්තාය. කම්පනයට පත් වූ ඇය බිම වැටී වැළපෙන්නට වූවාය. ඉන් අනතුරුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ කම්පනය දරුවන්ගේ ජීවිතයේ සෑම අංගයකින්ම පිළිඹිඹුය. ලසන්ත අතිශයින්ම ආදරණීය පියෙකුය. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ දරුවන්ට සියල්ල අහිමි විය. එම කාලයේ වයස අවුරුදු 10ක් පමණ වූ මගේ කුඩාම පුතා ආදේශ් ඔහුගේ පියා නොමැතිව වැඩුණු අතර එය ඔහුගේ ජීවිතයේ විශාල හිස්තැනක් ලැබිය. එම අඩුපාඩුව ඔහුට අද දක්වා දැනෙන දෙයකි. ඔබ අසාධාරණත්වයට ලක් වූ පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් කරන අඛණ්ඩ කාර්ය මම ඉතා අගය කරමි. එබැවින් මගෙන් රට සංවිධානයේ ලේකම් ලෙස ලසන්තට සාධාරණත්වය සෙවීමේ අරගලයට ඔබේ හඬ එකතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.